Hi everyone, welcome to VRR Tutorials. సో ఈ వీడియోలో మనం ఎదుటి వారిని పలానా చోటుకి వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, సో హౌ టు టేక్ ఆర్ ఆస్క్ ద డైరెక్షన్స్. మనం డైరెక్షన్స్ ఎలా అడగాలి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. Let's go to the topic. So for example, so when you ask somebody about something, any information or any direction, we have to use formal words or polite words. ఇక్కడ మనకి could అనేది ఉంటుంది, can, please అనేవి మనం యూజ్ చేయాలి. can, could, okay, please, would you mind, ఇలా మనం may I ఇలా మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, పొలైట్ వర్డ్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ know some questions how we ask others to direct. So excuse me, could you please direct me to the railway station, for example. Excuse me, could you please direct me to the railway station? Could you please direct me to the big bazaar? Could you please direct me to the big bazaar? Could you please recommend me a men's clothing store? Could you please recommend me a good men's clothing store? మీరు జెంట్స్కి సంబంధించిన మంచి క్లోతింగ్ స్టోర్ ఏదైనా రికమెండ్ చేయగలరా? Could you please recommend me a good men's clothing store? Could you please recommend me a good men's clothing store? Or could you please recommend me a good women's clothing store? Women ki. Could you please recommend me a good kids clothing store? అదే ప్లేస్లో మనం బేబీస్ క్లోదింగ్ స్టోర్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఈస్ దర్ ఎనీ ఫార్మసీ నియర్ బై? Excuse me, is there any pharmacy nearby? Or excuse me, is there any drugstore nearby? అంటే ఇక్కడ ఏదైనా మెడికల్ షాప్ దగ్గరలో ఉందా? డ్రగ్ స్టోర్ ఆర్ ఫార్మసీ. నెక్స్ట్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఈస్ దేర్ ఎనీ హాస్పిటల్ నియర్ బై? ఈస్ దేర్ ఎనీ హాస్పిటల్ నియర్ బై? ఇక్కడ ఏదైనా దగ్గరున్న హాస్పిటల్ ఉందా? మే ఐ నో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మే ఐ నో వేర్ ఐ కెన్ గెట్ గ్రాసరీ ఫ్రమ్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, may I know where I can get grocery from? Grocery ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చో చెప్పగలరా? బికాస్ మేబీ యు ఆర్ న్యూ టు దట్ సిటీ ఆర్ టౌన్ ఆర్ ద ప్లేస్. మీరు కొత్త వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఆ ప్లేస్కి, ఆ టౌన్కి. సో యూ కెన్ ఆస్క్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వేర్ కెన్ ఐ గెట్ గ్రాసరీ ఫ్రమ్ అని అడగచ్చు. ఆర్ ఎల్స్, మే ఐ నో where I can get vegetables. May I know where I can get vegetables? Is there any shopping mall nearby? Excuse me, is there any shopping mall nearby? ఇక్కడ ఏదైనా దగ్గరలో మంచి షాపింగ్ మాల్ ఉందా? So what is the biggest shopping mall in this city? What is the biggest shopping mall in this city? Excuse me, is there any cinema theater nearby? Cinema theater nearby? Excuse me, is there any cinema theater nearby? ఇక్కడ ఏదైనా సినిమా థియేటర్ ఉందా? ఆర్ మూవీ థియేటర్. ఓకే, అమెరికన్స్ సే మూవీ, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ సినిమా. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఈస్ దేర్ ఎనీ సినిమా థియేటర్ నియర్ బై అని అడగచ్చు. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనం ఎదుటి వారిని అడిగేది డైరెక్షన్స్ చెప్పమండానికి. ఇంకా మనం మొబైల్ స్టోర్ ఎక్కడుంది అని అడగవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, excuse me, do you know where the nearest mobile store is? Excuse me, do you know where the nearest mobile store is? Do you know where the nearest seafood store is? Or where the nearest butchers అంటే ఇక్కడ మనకి మటన్ ఆర్ మనం చెప్పొచ్చు nearest chicken shop or mutton shop. That is called simply butchers అని మనం చెప్పొచ్చు.
సో ఇంకా అడగచ్చు స్టేషనరీ గురించి. సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఈజ్ దేర్ ఎనీ స్టేషనరీ నియర్ బై? ఈజ్ దేర్ ఎనీ స్టేషనరీ నియర్ బై? ఈజ్ దేర్ ఎనీ బుక్ స్టోర్ నియర్ బై? వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బుక్ స్టోర్ in this city? What is the biggest bookstore in this city? అండ్ ఇంకా మనం అనొచ్చు ఇంకా ఎనీ స్టోర్ మనం ఎక్కడైనా చెప్పుకోవచ్చు ఇలానే ఎక్స్క్యూజ్ మీ పొలైట్ వర్డ్స్ వాడచ్చు. ఈజ్ ఇట్ ఏ వాకబుల్ డిస్టెన్స్? అది వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఏనా అక్కడికి వెళ్ళడానికి? ఈజ్ ఇట్ ఏ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ టు గో టు ద XYZ షాపింగ్ మాల్? కెన్ ఐ గెట్ సర్వీస్ ఆటోస్? కెన్ ఐ గెట్ క్యాబ్స్? సో ఇంకా మీరు ఏ షాప్ అయినా మెన్షన్ చేసుకొని సో ఈ విధంగా మనం ఎక్స్క్యూజ్ మీ లేదంటే కుడ్ యూ, వుడ్ యూ మైండ్, ఇంకా మనం చెప్పచ్చు వుడ్ యూ మైండ్ డైరెక్టింగ్ మీ టు నియర్ బై హాస్పిటల్? వుడ్ యూ మైండ్ డైరెక్టింగ్ మీ టు నియర్ బై హాస్పిటల్? వుడ్ యూ మైండ్ డైరెక్టింగ్ మీ టు నియర్ బై హాస్పిటల్? సో ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. సో నా మనం డైరెక్షన్స్ అడుగుతూ ఉన్నాం షాపింగ్ మాల్స్ అని అవి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయని. సో ఆ క్వశ్చన్స్ మనం యూజ్ చేసి మనం అడగొచ్చు ఎదుటి వారిని పొలైట్గా. సో నెక్స్ట్ వాటికి రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఒకవేళ మీరు రెస్పాన్సెస్ ఇస్తే ఆ క్వశ్చన్స్కి ఎలా ఉంటుంది? అవి ఎలా ఇవ్వచ్చు మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలాంటి ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేసి? మనం చెప్పొచ్చు దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ బుక్ స్టోర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్. దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ బుక్ స్టోర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ అంటే స్ట్రీట్ దాటిన తర్వాత ఒక మంచి బుక్ స్టోర్ ఉంది అని మనం చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పొచ్చు ఇది చాలా దగ్గరే. ఓకే, ఇట్ జస్ట్ ఎ స్టోన్స్ త్రో. అదొక ఇడియం అండి, ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇట్ జస్ట్ ఎ స్టోన్స్ త్రో అంటే చాలా దగ్గర అది. ఓకే, జస్ట్ ఫ్యూ స్టెప్స్ అవే. ఇట్స్ జస్ట్ అ ఫ్యూ స్టెప్స్ అవే. సో ఇంకా చెప్పొచ్చు ద నియరెస్ట్ వన్ ఈజ్ అ ఫ్యూ కిలోమీటర్స్ అవే. You have to get a taxi to reach there, or you have to get a cab to reach there. You have to get an auto to reach there. You have to get a bus to reach there, or you can walk to reach there. Meeru nadichi vellochu to reach there. You can walk to reach there. And inka cheppochu there is a good mobile store in the shopping mall. The jewelry is not open on Sundays. సండేస్లో జ్యువెలరీ ఓపెన్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాం. ఇంకా చెప్పొచ్చు ద హైబర్డాషరీ ఆర్ ద హైబర్డాషర్ మైట్ సెల్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, ఆర్ దిస్ స్టోర్ మైట్ సెల్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ద బెస్ట్ బ్రాండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సిటీ షాపింగ్ మాల్. ద బెస్ట్ బ్రాండెడ్ క్లోత్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సిటీ షాపింగ్ మాల్. ఒకవేళ మీకు తెలీదు అని చెప్తారనుకో, So I'm afraid I have no idea. I'm afraid I don't know. నాకు తెలీదు. ఓకే, I'm afraid అంటే ఇక్కడ జస్ట్ పొలైట్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ సారీ. ఓకే, ఫారెన్ స్పీకర్స్ ఇది వాడతారు. ఓకే, I'm afraid I don't know. I have no idea అని మనం చెప్పొచ్చు. నాకు అంతగా ఐడియా లేదు. This is Pallavi from VRR Tutorials. ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నాం అండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోనీ వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా?
లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.